Ji, I'm Ronak Khan. So I was just looking for someone like Jai Ho, and I ran into Mr. Ramnamurthy, and he's become a solid support now because they have an organization. And I've been struggling to, have these events for Hindu-Muslim amity. I've been celebrating Holi for the last almost 50 years, and from the time I was a child, my parents used to host it for me, and then I started, having my own parties when I was a teenager, and now I do it as a purpose for bridging communities. And I've got a doctorate for that, and I don't talk about it because then people think I'm doing it for a some kind of as a subject or something like that, as a professional thing. I just get people together for Holi, and I put them all together so they can play and get comfortable with each other and enjoy themselves and have a sense of brotherhood. And it all started because this place is vast. As you can see, it's about an 80-acre place which I give out for movies. It's on road number 25, very central also. So, when we played Holi here, it would not spoil any houses and all that. All my other friends, they lived in houses which were painted and the color would get spoiled with Holi colors and all that. So we started playing here. It became like a thing. And that time, nobody even thought it's a Hindu festival, Muslim festival, nothing. It's a festival. Somebody had to do it. It was convenience of place. I used to do it. And now later on, I've realized now it's become like a situation where people have to be made comfortable with each other. So all this hatred kind of thing stops, and people cannot manipulate people. I mean, they should try and stop it as much as possible, because people who love each other and, they go at each other's throat because something ignites it. It catches on like a wildfire. So it has to be, enough understanding where something starts, and immediately people are comfortable enough to talk to each other and stem it, immediately stop it right there. So I've been doing this in the name of Mahubali Khan, who is my great-grandfather. He was the 6th Nizam and the most secular. And he was known to have done a yagna in the 1908 floods, according to Sir Vishwesharaya. And that's a very dangerous thing, to get into the raging waters and do the yagna, because he thought the majority of his subjects were Hindu. So he had to appease those gods also. So that's the background of Mahubali Khan. And then after that, there was a railway engineer called Cyril Jones. He's written a book called Memoirs of Cyril Jones. The railway line from Hyderabad to Bombay was the first railway line, and he was the engineer, and it belonged to Mahubali Khan. It was a private railway line. And he maintained a logbook about different things he came across while laying the track. So he met a lot of people who had made small domes, and they, kind of asked for favors at the dome, like you do for a deity. And maybe they treated the dome itself as a representation of Mahubali Khan. And or maybe they kept a deity there. I have to go there and investigate. The closest place like that is 190 kilometers in Jatpol, and one of my friends owns that place. So I'll probably go with him. But this place I'm talking about is Nanded. So people used to go and pray at the temples, and in Muslims it's very restricted to, go and pray at a, go pray to a person. Like in Muslims are anyway just maybe 15% of the Indian population. In that, maybe 10 are Sunni, who are not supposed to go to graves and all, or asking for favors. So leaves a very small portion, maybe 2-3%, and that too they have to be religious. So the majority of the people going, because the higher population, was Hindus, because there's no restricting them. So all this is accounted very well by Sarojini Naidu, who was a very great author, freedom fighter, everything. She was a literary giant, and she's covered in a couple of letters in a book called Untold Charminar by Sayyida Iman. And she's incorporated a couple of Sarojini Naidu's letters, and she talks about different aspects of Mahubali Khan. 9th Nizam వారసులైనటువంటి హిజ్ హైనెస్ రౌనక్ యార్ ఖాన్ గారు ఆతిథ్యంలో జైహో సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క సంక్రాంతి పర్వదిన వేడుకలను హిందూ ముస్లిం సుహృద్భావన పూర్వకంగా, తర్వాత ఒక సామరస్య సందేశాన్ని బలంగా వ్యాప్తి చేయాలని చెప్పనే సంకల్పంతో, ఈ మత సామరస్యాన్ని, సౌభ్రాతృత్వాన్ని పెంపొందించాలనేటువంటి సంకల్పంతో హిజ్ హైనెస్ రౌనక్ యార్ ఖాన్ గారు, మా జైహో సంస్థ, తర్వాత మా జై భారత్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయ విహారం రమణమూర్తి గారు ఇద్దరు కూడా సంకల్పించి ఈ వేడుకలను నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ వేడుకలలో సూర్య భగవాను మకర సంక్రాంతి అంటారు. ఈ మకర రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించేటువంటి మహాపర్వదినం ఇవాడు. ఈ రోజు నుంచి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభమవుతుంది. దానికి ప్రతీకగా ఆ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి పులగం ప్రసాదాన్ని, నువ్వులు, బెల్లము, తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్, తర్వాత సువాసన బియ్యము, తర్వాత నెయ్యి,
ఇలాంటి సమస్త ద్రవ్యాలతో కూడినటువంటి ఒక విశేషమైన ప్రసాదాన్ని తయారు చేసి ఇప్పుడు సూర్య భగవానుడికి అర్చన జరుగుతుంది. ఆ సూర్య భగవానికి నివేదన చేసి తర్వాత గంగిరెద్దుల వాళ్ళ విన్యాసాలు, హరిదాసుల సంకీర్తనలు, తర్వాత సాంప్రదాయ కోలాట నృత్యాలు, వీటన్నిటి మధ్య ఆనందోత్సాహాల మధ్య ఈ వేడుకలను ఇప్పుడు నిర్వహిస్తున్నాము. తర్వాత ఈ సంక్రాంతి ప్రత్యేకమైన విశిష్టమైనటువంటి వంటకాలతో కూర్చున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి విందు భోజనాన్ని అందరికీ కూడా ఆస్వాదించేటువంటి అవకాశాన్ని అందరికీ కూడా కల్పిస్తున్నాము. తర్వాత ఈ విందు భోజనం అయిన తర్వాత ఈ యొక్క రమణ కేఆర్ ఖాన్ గారు, తర్వాత విజయవిహారం రమణమూర్తి గారు, తర్వాత మిగతా పెద్దలు సర్వోదయ ప్రసాద్ గారు, తర్వాత ఇంకా చాలా అమృతానందమయ స్వామి గారు, తర్వాత దరూరి నరసింహాచార్య స్వామి గారు, ఇట్లా అనేక మంది పండితులు, తర్వాత హిందూ ముస్లిం వర్గాల నుంచి వచ్చినటువంటి వారితో ఒక అద్భుతమైనటువంటి సమావేశం జరుగుతుంది. ఆ సమావేశంతో ఈ రోజు పర్వదిన వేడుకలు సుసంపన్నం అవుతాయి.